Good morning. It's a beautiful Monday morning here right again in the city of Ibadan. We are back on the street to collect the views of the bystanders as regards some of the top stories making the headlines. Don't forget your usual program review on the street. Stay back. This morning we'll be starting with the Nigerian Tribune. And on the front page of the Nigerian Tribune, we have 400 Nigerians murdered by Boko Haram, bandits, herdsmen. That is a report. Food crisis looms as farming activities decline. Bandits kills 11 in Katsina. Security forces killed 11 terrorists. Foiled fresh attacks on Imo Police Area Command. 127 rights group ask Nigerians to begin mass actions. May 26. Claim 2,000 killed in 3 months. You can get that on page 27. You can find out on pages 27 and 30 of the Nigerian. Panic in Onitsha as truckload of live bullets falls, spills content. You can get that on page 27 of the Nigerian Tribune. NDLEA bust online drugs trafficking. Cartel arrest 5 in Abuja. You can get that on page 26 of the Nigerian Tribune. At Awolowo's 34th memorial anniversary, politicians should not lie, make promises they would not fulfill. That is coming from Venerable Eneke. Can get that on page 5 of the Nigerian Tribune. 28 dies, 65 rescued, 7 missing as boats capsized in Niger. You can get that on page 26 of the Nigerian Tribune. Ibadan rise Caesar, don't start a war you cannot win. Senator warns custom, says NCS ignorance of powers of lawmakers. You can get that on page 5 of the Nigerian Tribune. And we have thwarting monetary policy goes through ways and means. You can have a full details of that on page 6 of the Nigerian Tribune. And on to the next one, we have the Vanguard newspaper. On the front page of the Vanguard newspaper, we have a screaming headline that says, every part of Nigeria bleeding. That is coming from Catholic Bishop. 1 policeman shot as gunmen attacks another police station in Abia. Suspected herdsmen attacks community in Anambra. Gunmen killed 2 policemen. 12 cows toss police post vehicles in Akwa Ibom. Can get that on page 5 of the Vanguard newspaper. Insecurity, troops on offensives in Benue, Taraba and Nasarawa to flush out killers headers. Bandits in forest. Bandit kill 11 in reprisal on Katsina community. Government kill community leaders, wives, daughters, in-law in Kaduna. Emirs of Dara suspend Idul Fitr activity. Can get the full details of that on page 9 of the Vanguard newspaper. Over 3 trillion unremitted fund with MDAs orders. Senate, that is coming from the Senate. Can get that as well on the page 8 of the Vanguard newspaper. CSOs call for protest boycotts of Democracy Day celebrations. Full details of that you can get on page 9 of the Vanguard newspaper. I would have been an ex-convict. That's coming from Oshiomole. You can get the full stories of that on page 7 of the Vanguard newspaper. Sanwo-Olu abandoned Oshodi Apapa Expressway as road users lament split. Can get that on page 10 of the Vanguard newspaper. Privatization, transport, Transcorp, power, others eyes 5 power plants. Can get that on page 8 of the Vanguard newspaper. And that's all we have for you on newspaper headlines. Let's engage the bystanders and collect their views as regards some of those top stories. Stay back. For all the insecurity problem in Nigeria today, I think what really caused the insecurity is that there is unemployment in the country, and the youth in this country are so lazy. Because in our time, we just work and try to work.
myself, I train myself. But the youth of today, they want money. And we have made name. But they don't bother about their name, they don't bother about their family's name, just to make money. That's why you see them riding, they want to ride Mercedes at the age of 20, they want to ride Jeep. So, insecurity, the major problem is indiscipline and unemployment. So Nnamdi Kanu said the American government should not by any means grant the request of the federal government of Nigeria. We read a few days ago why President Muhammadu Buhari asked for the assistance from the American government to provide them with military arsenals in fighting insurgents in this country. So Nnamdi Kanu said the American government should not grant the request of the federal government. What is your take as regards that, sir? Why should the U.S. government grant their request? U.S. government came right away from America to rescue one person in Nigeria. Why can't we do that? Why can't we do that? America, they can do anything to protect their citizens. So let the government do what is necessary. Let them do what is necessary. That's the main problem we have in Nigeria. If the government, say they suspended somebody, some governor will stand up. All this indiscipline. They are interviewing somebody on the media, maybe today or yesterday. I'm hearing it, and this person is asking. He said that Buhari said that being a APC president, can he say that he cannot work with PDP governor? Why the governor, either the governor of APC or the governor of the PDP, say they cannot work with the local government chairmen, being that they are not their party? This is where the indiscipline is in Nigeria. Now the youth don't know. And they were worried. Most of them are graduates. I don't know. Selfishness. Very well. Daddy, looking at the issue of, not quite long, I think about a week ago, I think it has been incessant. I think it happens like 3 times consecutively, if I'm not mistaken, where we see the operatives of the Nigeria Customs Service coming down to Nigeria, coming down to Ibadan to raid some of the rice stores in Ibadan. About 3 days ago, we saw the Senate, the House of Senate, asking the custom to immediately, with immediate effect, I think you're given 3 days to return the rice collected from the stores in Ibadan. What is your take as regards that? Can we say that the Customs Service are operating outside the confines of law in this country? What is your take? My take is that both sides are working against the law. Why should you go to the extent to break the law and smuggle? That's the first case. And those people who are the operatives of custom, they were supposed to be on the border. This system we have in Nigeria, that is the case. The border is porous, and our people, they were so in discipline. Right now, if we have foreign people here now, 90% of us we prefer foreign people. Why? Why can't we manage what we have? But these traders, they will go to the extent. Look, sometimes ago, they are smuggling cars. The car will follow themselves like 50
and they were harmed. So this is the case in Nigeria. The people are breaking the law. Not so. Thank you very much, Daddy. Really appreciate it. Nigeria ò ṣe Nigeria mọ́. Láyé wa la ti gbọ́ pé custom ẹnubodè ẹnu ìloro ìlú ni wọ́n máa ń dúró sí. Kí ló mú àwọn tó lọ rè rajà? Tí wọ́n mú wọn sẹ́nu lóró, tí wọ́n mú àwọn ọjà fàyàwọ́ lẹ́nu lóró. Tó wáyé pé ìgbà tí wọ́n kó délé tán, ṣe báwọn náà ni wọ́n gbówó lọ́wọ́ wọn tó ń fi ráyè kó ẹrù wọlé. Wọn ò ṣàlè fò pẹ̀lú ìrẹsì wọn. Tó di ẹni sìn. So custom yẹn èmi gbà pé àwọn gan ni robbery tó ń dàlúrú. Àwọn gan ló lè. Senate ti ní kó kó padà. Tí wọ́n bá sọ pé kó wọn kó padà, orúkọ yẹn ò ní bàjẹ́, ó lè lólè ó máa jẹ́. Kò wá sí kan sí custom lè ṣe mọ́ nísìnyí. Wọ́n lè gba ìmọ̀ lójú rẹ̀ mi yóò. Mi lè sọ lójú Nàìjíríà o. Tó ti bá ti rí wọ́n sìn, sórí iṣẹ́ tí mo gbà nísìn, mo jẹ́ ọ̀kan náà Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́ni. Ibi tó bá sì lé ni mò ń kọrùn bọ̀. Tó ti rí fìlà orí mi báyìí, tó ti rí mo travel nísìn láti ọ̀sẹ̀ mẹ́ta mo lọ lò nínú gbó ibi tí mo ti wá lánàá yìí, kì í yẹ kó tẹ́ mi lọ́rùn. Tó ti ń sìn, kí wọ́n á pẹ́ tó wọ́n fi mí sínú gbó, àwọn tó kidnap yẹn tá à ń wá wọn kiri nínú gbó, kí n wá rí wọn, kí wọ́n sọ pé ẹ ṣe nǹkan tẹ́ ẹ ṣe dáa, ó yẹ máa lọ. Kí ni àǹfààní ó tí mo wá ṣe nínú gbó? So bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ọ̀rọ̀ àwọn custom o. Ojú bí mo fi wò wọ́n, olè ni wọ́n o, olè lólè ó máa jẹ́ fígọ̀ mẹ́ta náà ni. OLA àbí? OLA àbí olè kọ́ ló lè jẹ́ olè ní custom o. Tó bá pẹ́ kí wọ́n gbẹ̀rẹ̀ sí ṣe padà, kí wọ́n dá ọjà tó ń lọ kó lọ́jà yẹn, kí wọ́n bá pẹ́ kí wọ́n dá wọn padà fún wọn. Orúkọ yẹn ò ní kò lè bàjẹ́ lórí wọn. Torí ara àwọn tó dà lúrú gan nìyẹn. Àbí ẹni wípé ètò ààbò yẹn ó dà pé ó sì tún ń ṣe bí ẹni tó rí bákanbákan, pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Yíbò lọ́hùn. Kí ni ẹ rò pé ìjọba àpapọ̀ kí lẹ rò pé wọ́n lè ṣe? Ọ̀rọ̀ ti ilẹ̀ Yíbò mi ò kò kàn mí. Ilẹ̀ Yorùbá ìkáàrà àjíire ṣé ń gbọ́ mi? Ó dùn pé mi múra wá, ó bá yẹ pé mo múra dání ni ìwọ gbọ̀n bá mọ̀ pé ó bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ lẹ́nìí. Tó ti ń sìn, tó bá ń gbọ́ pé àwọn sọ̀lúdẹ̀rọ̀ àwọn ló lè to ìlú yìí. Kí ni mo wí? Sọ̀lúdẹ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n kọ́ kidnap ní Ọ̀yọ́ ní Ìjàyè wá sí Mọ́níyàmbí, àwa ti ṣiṣẹ́ wa a good 1.5 years kí wọ́n tó gbé àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tó wọṣọ rẹ́ẹ̀dì jáde. Ṣé ń gbọ́ mi nísìnyí? Àtìgbà táwọn Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ti jáde sí, àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n tún lọ kó sẹ́nu iṣẹ́. Àwọn ọmọ tó lọ sùkúù. Ọdẹ ló lè mójútó lù ú. Ṣé mo dùn yẹn lọ? Ibo lọ́tà gbà wọlé? What is happening to our security networks? Ibo ló gbà wọlé? Ó dàbẹ̀ ní pé nílùú yìí. Ẹ jẹ́ kí n lọ ẹ mú ẹ sílẹ̀. Nílùú yìí ó dàbẹ̀ ní pé the way àmàna àti ṣe pé tí wọ́n fi ń ṣe nǹkan ó ní mi ò kì í fífẹ́ fún most of you ní audience nípa ọ̀rọ̀ kìíní torí pé ó dàbẹ̀ ní pé one is fed up gbogbo nǹkan tí ṣe pé tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bí nǹkan báyẹn pé ibo ni ọ̀tá ń gbà wọlé bí nǹkan báyẹn governance ò kì í ṣe nǹkan kan tí ẹnìkan kan lè dédé máa sọ pé òun nìkan lòun wá is division of labour àwọn kan náà wà ní ìkíà kínní yẹn tó dẹ̀ yẹ kí wọ́n mójútó gbogbo ọ̀rọ̀ security kínní ó dàbẹ̀ pé àwọn gbogbo àwọn bíi irú kínní gbogbo àwọn bíi border wa wọ́n porous wọ́n tó jẹ́ pé anybody can just penetrate kán dẹ̀ dédé gbabẹ̀ kán fi in tó happen nìyẹn tí ò bá porous o kò possible pé kí èèyàn kì í ṣe pé through àwọn leaders náà la máa bá wí fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn service chiefs bí nǹkan bá yẹn kíní ò tó bá bìlì pé àwọn service chiefs tí ó yẹ kán mójútó ààbò tí ó bá bìlì pé nǹkan fi àwọn míì sí tí wọ́n máa take care bí nǹkan bá yẹn that is the problem we are having. Ìdìtọ̀rọ̀ àìṣètò ààbò ó ti jẹ́ nǹkan tó yẹ kó ti dìtọ̀rọ̀ kọ́fọ́kálé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà and a dẹ̀ rí i pé ìjọba àpapọ̀ wọ́n béèrè fún ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ àwọn aráàlú òkèèrè pàápàá jùlọ orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà
ní àárọ̀ yàrá ìkànnì ìwé ìròyìn wípé Nnamdi Kanu ètò jó lórí àwọn ajá fún òmìnira ti Biafra ó sọ wípé kí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kí wọ́n má ṣe fi ìdáhùn sí ìbéèrè ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípa ìrànlọ́wọ́ láti pèsè ètò ààbò tó yẹ àti ìbọn. Ó sọ pé kí wọ́n má ṣe tà fún wọn, pé tí wọ́n bá tà fún wọn wípé yóò jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ìbọn yìí àtàwọn nǹkan yòówù tó bá pèsè fún wọn wọ́n mọ̀ fi dojú ẹ̀kọ́ àwọn tó ń béèrè fún ìgbòmìnira ni. Kí lè ro tiyín? Ṣé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní ìdí ìrànlọ́wọ́ yìí ni? Àbí kí ni nǹkan tẹ́ rò pé Nnamdi Kanu kí lè rò pé ń sọ? Èrò tèmi náà ni pé àgbẹ̀ Nàìjíríà ò ní ìdí ìrànlọ́wọ́ àwọn Amẹ́ríkà rárá àtọ̀. Gbogbo wa la mọ̀ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ní ayé tá a wáyé pé gbogbo àwọn tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà bá ń dá sí ọ̀rọ̀ wọn pa ọ̀rọ̀ pé wọ́n ní ìdíyàn kan nípa ọ̀rọ̀ pé wọ́n ní ìdíyàn kan báyìí nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn báyìí náà nìyí wọ́n mọ dojú kà kọ àwọn ìlú yẹn ni. Torí náà Amẹ́ríkà jẹ́ kò ṣe ìlú tó kó nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà rárá tó wá ní káwọn tó pa àwọn ọmọ gbèjà wa nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn náà nìyẹn rí pé wọ́n padà dojú kọ wá náà ni. Èyí náà ìwò tó wọ́n ṣe fún àwọn tó wà ní Libya lọ́hùn ìgbésẹ̀ Gaddafi ẹni pé gbẹ̀ngbẹ̀yìn náà nìyẹn ẹni pé Gaddafi padà pa náà ní tó jẹ́ pé àwọn aráàlú yẹn ní ìsìn báyìí ti ná àwọn tí bọ̀ kó nínú ìṣòro wọn ó sì wà nínú ìṣòro dì sí pé wọ́n padà nígbà tí pé Gaddafi o àwọn fúnlẹ̀ kí wọ́n pa o. Torí náà nídìí Amẹ́ríkà rárá ní ìsìlájẹ kí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ yẹn. Amẹ́ríkà ò lè tún nǹkan sí nípa ẹ̀rọ ètò ààbò Nàìjíríà o àti tó bá tó dákun ni. Èrò tí ń nìyẹn. So tá bá wo ọ̀rọ̀ ti gbígbé súnmọ̀mí ní pípa ìkọlù tí wọ́n ń ṣe sí àwọn ọmọ ẹlẹ́sùn ètò ààbò ìyẹn ọlọ́pàá nílẹ̀ Yíbò lọ́hùn. Kí lè ro tiyín torí kò pẹ́ kó pẹ́ agbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ní pé ní kínní nílẹ̀ Yíbò lọ́hùn ní Anambra Onitsha wípé ọkọ̀ tó kó ọta àbọn ó ṣubú tí ẹ bá yẹ pọ́kọ̀ ń ṣubú gan wọ́n lè mọ̀ tó fọ́n ká sí títì káàkiri ibo lọ́ta àbọn ti ń bọ̀ ibo ló ti wọlé tó fi jẹ́ pé wọ́n kó ọta àbọn tó ń kún ọkọ̀ kan. Gbogbo àwọn kan báyìí tó jẹ́ mọ́ ètò security tó náà ni gbogbo ẹ̀ irú gbogbo bí táyé pé tó máa wọ́n lọ tó máa wá díẹ̀ lọ tó máa wá bọ̀ náà àwọn tó jẹ́ àwọn federal government ẹ̀ kí wọ́n sì jọba wa lé Nàìjíríà wọ́n mọ̀ sí bó ti ṣẹlẹ̀ yẹn ọta àbọn gbogbo tí wọ́n kó yẹn kò dé wọlé láti pé yá pé ọlọ́wọ́ ẹ̀tọ́ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà kan nínú ẹ̀tọ́ bá sì máa lọ́wọ́ ẹ̀ nínú náà tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà náà yóò jẹ́ àwọn tó jẹ́ ara wọn adarí náà ló máa jẹ́ Nàìjíríà torí náà ẹ̀tọ́ bá jẹ́ ọ̀ní tí tó gírí ọba lanu alágbó lè wọ bẹ̀ àwọn tó sẹ́yìn àwọn tó jẹ́ pé kí tí ọkọ̀ tàbá yẹn wọlé náà nìyí tẹ́ bá wà díẹ̀ lọ náà nìyí àwọn tó jẹ́ àwọn ọ̀gá tó jẹ́ àwọn tó darí Nàìjíríà náà ló máa jẹ́ torí náà gbogbo orú kan báyẹn náà nìyí báyìí ó wà lọ́rọ̀ àwọn tó jẹ́ àwọn federal government tí wọ́n darí Nàìjíríà ní àwọn ní kí wọ́n mójútó ọ̀rọ̀ orú kan báyẹn tó bá fẹ́ kọ́ orú kan báyẹn kọ́ mọ́ mọ́sẹ̀lẹ̀ mọ́ ẹ̀yẹ kọ́kọ́ tàbá yẹn kọ́ mọ́ wọlé tí àwọn akókò security tó tó náà ló fi jẹ́ pé orú kan báyẹn wọlé tẹ́ pé ó wọlé tán ó sọ àkàwọn mú torí náà kò jẹ́ bí ó ti jẹ́ báyẹn. This is what we'll be calling it today on today's programs, Reveal on the Street. Join us on same times, same station, next week Monday by special grace of God. Until then, I am your regular anchor, Yekin Abidemi, and my cameraman, Akintola Ibrahim. Stay blessed.